fighting distractions in prayer. Kuondoa usumbufu na kukuondoa katika shughuli za uombezi. Na nitakuwa ninaguzia jinsi watu wanavyokuwa distracted kwa njia moja au nyingine, na sana sana nitaguzia sana uhusiano wake na kuomba. Ningependa nitangulize kwa kusema kwamba distractions ama kuondolewa kwa jambo la uombezi ama kuondolewa katika kufuatilia mwito wako na kufanya mapenzi ya Mungu ni mbinu ambayo shetani anatumia sana siku za mwisho kuliko wakati mwingine wowote. Distraction is an end time enemy tool. It is widespread. Na hofu yangu kulingana na ufahamu wa Bwana ni kwamba most people don't discern these distractions. Watu wengi hawatambui wanaondolewa. Amen. Nataka nikupe mfano. Shetani kuingilia Wakristo na wanashindwa kuingia ushirika wa kuomba. Lazima kuwe kuna kitu ameweka na kimewatoa. You can be distracted na usingizi. Shetani yakuletea uzito, ushindwe kuamka, na shughuli ya uombezi inaondoka maishani mwako. Na distractions katika maisha ya Mkristo sana sana pia katika uombezi unakuta kuna mtu mwingine, you are distracted by the cares of this life, mahitaji ya maisha haya. Ni lazima uwe na conviction, usawishike moyoni kwamba ushirika wako na Mungu it is topmost. Katika list yako ya priorities ndio kitu unadhamini sana. Kutimiza mapenzi ya Mungu ndio kitu unadhamini sana katika maisha yako. Yaani hiyo ni agenda number 1 in your life. Na una resist, you fight every kind of distraction. Wacha niguzie baadhi ya some examples before I come to the scripture. So you can be distracted by cares of this life. Yani unakosa kuamini Mungu is a provider. Unakosa kuamini kwamba God is not just a provider. God is our eternal provider. Even after this life, He shall remain our provider. That you'd have that conviction. Usawishike kwamba mimi chakula hizi nifanya nisiende Bible study, nitaenda. Najua Mungu atatengeneza njia. Sasa hii ni maisha ya imani. Kuna wengine wanakuwa distracted katika mawazo yao wakati wanaomba. Anakukumbusha tuseme unaomba, thank you for the rabashandalaba. Unakumbuka kuna kitu guu. Rabashandalaba, rabashanda. Sijachota maji. Na uko kwa maombi. Rabashadaba. Nikitoka sababu sijui kama nitakuta avocado. Yaani unaomba na unafikiria mambo ya avocado, wacha mchezo. Lazima ufike mahali unaondoa hizo zote distraction. So the enemy can use the idea of responsibilities to bring distraction in your thinking wakati unaomba.
Pia anaweza leta mawazo ya competition, mashindano. Na fulani ni mzuri kunishinda. Fulani ni kama ananunua gari na sijanunua. Competition. Unafikiria mawazo ya competition, unakuwa distracted. Mwingine ni inaweza kukumbusha nani alikutendea uovu. Yaani umeomba yurama shandaraba, unakumbuka kwa plot. Kuna mama alikuambia you are stupid. Na unanyamaza. Na unapiga raundi mbili bila kusema kitu. Na sasa hiyo unafikiria nini? Naona kama nitamshughulikia. Naona huyu amenizoea. Imagine ulikuwa naomba, unaingia kwenye mode ya vita. Unakuwa naongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, ingine ni your needs, your fears, your worries, your anxieties. Sometimes ni maswali. Kwa nini Mungu anikumbuki? Na unaomba. You can also bring a lot of questions. Ndani. A lot of questions. A lot of anxieties. Doubts. Na unaweza fika mahali ukafikiria ni kama mimi sikuagi na neema ya kuomba. Anaanza sasa kukusumbua na kuambia wewe si muombaji. Angalia. Hii dakika yote hakuna kitu umeambia Mungu. Ni mafikira tupu ya mambo yako na ingine ambao haifai. So sometimes if you joke around with the distractions, the enemy can plant guilt. Anaweza kupanda guilt ndani yako. Unajihukumu. Mimi sitakuwa nakuja kwa maombi, nakuja kufikiria mambo yangu. Amen. So sometimes one feels like you are very poor in your life of prayer. It can bring about self-condemnation. It can also bring about guilt. Na ninapoongea namna hii, ningependa tuelewe kwamba ninaongea mambo ya distractions in the end time. Na nyakati za mwisho, distractions will be at all times high. Itakuwa kwenye kilele. Mambo ya kuondolewa kwa Mungu kufanya kazi yake. Amen. Hata kuajiriwa, hata kufanya biashara, kuwa na watu wenu, hakutaki. You must discern all satanic distractions in your life. Unababanua ni wapi shetani huwa na kuondoa kufanya mapenzi ya Mungu katika uombezi, katika mwito wako. Na distractions can be a person. Inaweza letwa na mtu. Yaani na huyo mtu ametiwa mafuta na shetani. Yaani unakaa kwa nyumba. Sasa ile ulikuwa unafikiria leo nitafuga kukula. Kunakuwa na organization katika ulimwengu wa rohoni. Yule mtu ambaye atakuwa distraction anapelekewa wazo, anaambiwa ile kuku ulipika jana. Siwende kwa sister fulani na unampenda. Na uipashe moto, alafu weke kwa hotpot. Unasikia kwa mlango da. Ni huyo. My sister, praise God. Hata si wazimu wanakuja ama mtu hajaokoka. Nakwambia sasa. Imagine nimekumbuka tu nikakuja nikafikiria tukule breakfast hapa. Hata nimekuja na kuku nilikuwa nipa. Unaanza kuambia Mungu acha nianze kesho. Sasa hiyo distraction imeletwa na mtu. So you must discern distractions in your life which are brought by individuals. Na inakuanga orchestrated in the realm of the demons are super intelligence. Unajua unaanza kuomba, uko na hatima kubwa, kuna kazi Mungu amepanga, uenda ukafanya mahali, ishara na maajabu zionekane, wanapanga vile ataleta huyo mtu. Na ukishakula, I can assure you, ile purpose Mungu alikuwa anataka haitaafikiana. Maana umekataa kumtii. Amen. Bwana asifiwe. Ama sasa hivi unaambiwa unaenda fellowship. Hello. Uko wapi? Leo nimepata pesa mingi.
Sikuja hapa saa hii na usikae. Nataka nikupeleke 5 star. Na sijaenda 5 star. Leo naenda. Ulikuwa ukuja hapa nikuvutisha ile na kuvutisha saa hii. Ndiye huyo roho. Naenda huko. Kawataleka kwa huko juu. Na utakula. Na hata haujui kama shetani alikuondoa. So sometimes some distractions are very smart from the enemy. Zingine zimekuja packaged like something very nice and very attractive. Lakini makusudi yake ni ya kukuondoa kwenye mapenzi ya Mungu. So distractions can be a person. It can also be a thing. Inaweza kuwa kitu. Kuondolewa, kufanya mapenzi ya Bwana, kuingilia mawazo yako, kukuhamisha. Inaweza kuwa ni mtu na saa nyingine inaweza kuwa ni kitu. Amen. Mungu amekujalia kagari, unakapeleka kaosh wakati wa ibada. Maana kuna magari mingi sana hiyo. Sunday morning. Kwange magari mingi sana kwa kaosh. Kwa hivyo unaipeleka hapo, inapigwa nini, alafu ni saa 6. Sitaenda kanisa. Time imeenda. Hiyo gari imetumika. Amen. Mwingine ni kuku. Kuku yangu haijakula chakula. Siende kwa kanisa saa hii. Naenda kutafuta. Kuku ndio zinakuondoa. Kwa hivyo unaweza ondolewa na kitu ama mtu. Na lazima ujue wewe ni kitu gani kinakusubuanga, kinakuondoanga. Na kuna watu wengine ni very funny. Hata kwa sababu unasikia unataka kuolewa kama jana ama kuoa kama jana, sasa sio kesho. Hiyo idea ya kuolewa inakufanya uwe so distracted. Hakuna kitu kingine unataka dunia hii. Hata maombi yako yote, Bwana anataka kuolewa. Hata ukiombea chakula si chakula, unasahau unaombea chakula, unataka kuolewa na hiyo. You can also be distracted na kitu unapenda sana, kinakulewesha, kinafanya ukae kama umelewa. Anything ina obsess your heart, inakukamata kwa moyo. Amen. Saa yote mawazo yako ni hapo. Saa yote ni hiyo kitu. It can distract you from a prayer life and doing the will of God. Amen. The other thing is that a place, now listen very carefully. Nimesema mambo gapi? A person, a thing, or something that yani imekushika kwa moyo. Something very obsessive. Imekukamata. Ya ine, it is a place. A place can also distract you. Ati kwa sababu unachezaga draft, unachezanga pool, saa yote unashinda kwa hiyo vitu, kutoka asubuhi mpaka jioni. A place inaweza kukushika. Pengine unaendanga ni starehe. Pengine unapenda sana kufanya masaji ya kichwa. Mnajua ile kinyozi ya siku hizi? Niangalieni hapa. Si mnaendanga kinyozi ya kisasa? Kuna mahali kwingine ni majaribu siku hizi. Hapa unasikia? Kuna kinyozi kingine unaipiga darubini unasema sinyolewi hapa. Lakini sasa ukifinywa huko na kukadakadwa huko tu hivi, unasikia hata kama nywele haijakuwa, mimi naenda kunyolewa. Hiyo place inakuwa distraction katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niangalieni. Wakati unajua hiki kitu naweza kunishika hii. Hiki kitu naweza kunishika. Hiki kitu naweza kumpeleka kwa dhambi. Mtu huwa una design mara moja na unafanya maamuzi kwamba mimi sitaenda kwa hiyo kinyozi. Na ukiona Mkristo ameokoka na anaenda kwa kinyozi, akimalizia unaenda kuoshwa kichwa pale. Unajua inakuwa na stages. Kuna ukinyolewa hapa, unaenda pale unasafishwa, unapelekwa kwa mtu wa kukukanda. Unajua kukanda. Kuhinyo. Anakukadia pale, alafu sasa ndio unalipa na unatoka. Hiyo kitu kucheza naye inaweza kukushika.